Saludos. My name is Amy Murray, and I am the Nevada Teacher of the Year. Welcome to my classroom. Come on in and watch my students in action. When planning activities for my students, I always start with the end in mind, known to many teachers as backward planning. I have to ask myself, what is it that I want the students to be able to do in Spanish? Of course, I have to consider their level. How much vocabulary do they already know to accomplish the task? If the answer is not enough, I teach them a few short phrases so they can truly use the interpersonal mode. This is the case of a card game I created for the students to practice subject-verb agreement. Listen in with me as my first-year students use the interpersonal mode to play their card game all in Spanish and have fun at the same time. Ellas habla Necesito un verbo con N. Sí. Has dicho que ella necesita un verbo que termina con N, ¿sí? N. Sí. Ajá. Yo paso. Yo paso. Ellas escuchan. Ellas escuchan y Yo paso. Yo paso. Un momento. Yo paso. ellas escuchan y tocan. Yo paso. Un momento. It's always a challenge to get my students to speak as much Spanish as possible during class. I have found that using manipulatives with visual aids or prompts works very well. It gives the students a place to start, and it allows me to somewhat control the content while guiding the conversation. Often I'll add some written phrases or clues on the back sides for differentiation. The student on the right needs additional help to say what she would like. Notice how she has turned her visual over to keep the conversation moving. Here you see two students engaging in a short conversation created strategically with prompts using the verb ser and estar. In addition, the students use the interpersonal mode to greet one another, decide who's going to speak first, read their cards, make corrections if necessary, and thank one another for the chat. After switching cards in order to receive a new prompt, they go off to chat with another student. Now let's watch a small group of Spanish 1 students use the presentational mode during an assessment in which they go to a market in Spain. Cámara, acción. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están ustedes? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien también. ¿Los huevos están frescas? Sí, son frescos, ¿cuántos quieres? 2 huevos, por favor. Y también un libro La manzana. ¿El pan está fresco? Sí, son frescos. ¿Quieres de blanco o de wheat? Quiero blanco. ¿Dos o uno? 2. Y quiero 2 kilos de naranjas. 1, 2. ¿Algo más? No. ¿Cuánto cuesta la comida? 8 euros. Gracias. De nada. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Over the years, I have gotten much better at integrating culture into lessons and assessment. In the previous clip, we saw students in a Spanish market.
They ordered their produce using kilos, weighed the produce, and paid in euros. In the next clip, you will see me engage in a short conversation with 2 Spanish 3 students who first read an article about Mexican nichos using the interpretive mode. Then they created their own authentic nichos in class with pictures they'd brought from home, and finally used the interpersonal mode to tell me about who they chose to remember. Their conversation with me served as an assessment for this lesson. Savannah, ¿a quién elegiste tú para tu nicho? Yo elegí para mi nicho Elvis Presley. Elvis Presley, bien. ¿Y tú, Ray, a quién elegiste para tu nicho? Para mi nicho yo elegí a Robin Williams. A Robin Williams. ¿Y por qué elegiste a Robin Williams? Yo escogí porque es mi favorito. Era verdaderamente gracioso, inteligente y simpático. Bien. ¿Y te gusta? Sí. Has dicho que es uno Por de tus eso favoritos, me ¿sí? gusta. Verdaderamente. Recordar. Muy bien. ¿Y tú por qué elegiste a Elvis Presley? Elegí Elvis Presley porque yo recordara a mis abuelos. Ah, ¿sí? Bueno, ¿te recuerda de tu abuelo? ¿Por qué? Yo utiliza cantar y bailar todos los días el tiempo. ¿Sí? Es decir, que tu abuelo escuchaba la música de Elvis Presley. Sí. ¿Bailabas tú con tu abuelo cuando tu abuelo bailaba a la música de Elvis Presley? Sí. ¿Sí? ¿Y cantabas tú también a la música de Elvis Presley? No. ¿No? ¿Sabes algunas canciones de Elvis Presley? ¿Sabes cantar algunas canciones de él? Sí. ¿Cantas bien? Sí. Sí, tú cantas bien, excelente. Elvis Presley es uno de mis favoritos. Y Robin Williams, ¿cuáles son algunas películas de Robin Williams? RV y Flower. Flower también. Sí. ¿Has visto tú la película de Miss Doubtfire? Sí. ¿Te gusta la película? Me gusta mucho. Sí, ¿por qué? Porque la película es muy graciosa. Sí, Sí. sí te gusta. Bueno, Peter Pan. Sí, Pan. ¿hizo Peter Pan también? Sí. Muy bien. As I mentioned earlier in our visit, I prefer to give students an artifact or something to manipulate when they are speaking Spanish. The clip in which you are watching now is a song about a cuckoo bird. Even though the students are singing in Spanish, they are more focused on the clapping part. I absolutely love tricking them into improving their fluency. The last clip that we'll look at together really demonstrates how teachers can use the target language with their students, even at the most elementary levels, to teach and conduct classroom practice. Watch again as I teach a lesson about making nouns and adjectives plural while using only Spanish. Increíble! Increíble! Wow! Increíble! Oh, yo veo un error y solo uno. ¿Puedes escribir la forma plural de lápiz también? ¿De lápiz? Ya, gracias. ¿Qué tienen ustedes aquí? Yo veo un error. ¿Cuál es el error? ¿Puedes corregirlo? Yo veo un error. Hay unos errores con la palabra lápices. Hay unos errores con la palabra lápices. ¿Cómo se hace la palabra lápiz plural? Ajá. Mejor. Te falta algo. Algo no está. Miren ustedes. Lápiz. Mira. Bueno, primero inteligentes. Muy bien, correcto. Termina con vocal, ponemos una S. ¿Sí o sí? Sí, claro. Papel. Termina con L. Vamos a poner S. Cruz.
Well, that's it, folks. My students and I want to thank you for your visit. We've worked hard this year and we're proud of our progress. Come again sometime. We'll be waiting for you. Hasta luego.